Em East Chicago, Indiana, mora uma fera mecânica do tamanho de um prédio de 30 andares, cujas entranhas vivem em chamas e, quando aberta, sangra metal derretido. Este Golias é o altoforno, tecnicamente apelidado de número 7 e orgulho da siderúrgica Mittal. The blast furnace is the first step in the steel making process. Its role is to convert raw iron ore, which is a mixture of iron ore and oxygen and other impurities. The blast furnace melts the ore and it purifies the ore into a liquid metal that is 95% iron content. Altoforno número 7, altura 95 metros. Consome 20.000 toneladas de material por dia e produz 11 toneladas de ferro líquido no mesmo período. Temperatura interna 1.160 graus centígrados. Construído em 1980 pela Island Steel sob o custo de $1 bilhão, o número 7 é o maior altoforno da América do Norte e o mais recente triunfo na busca de maiores quantidades de ferro com mais rapidez. Para produzir ferro, é preciso ter muito minério de ferro. A busca pela resistência e pela versatilidade do ferro data de quase 5.000 anos. Mankind has been using iron since about 3000 BC. Archaeologists have found iron tools in the pyramids in Egypt. The first iron-making processes only produced a lump of hot iron that then had to be taken to a blacksmith forge and hammered into shape. They did not make liquid iron. A blast furnace produces liquid iron. The first blast furnace was developed in Belgium in the mid-1300s AD. These first blast furnaces were made of stone instead of steel. The wind was provided by a water wheel connected to a wooden and leather bellows, and the liquid iron was casted into molds, so it was a very simple affair and only made about 1 net ton per day. Nos fornos de pedra, utilizava-se carvão vegetal como combustível. No início do século XVI, o coque produzido por carvão mineral começou a ser usado para a alegria das florestas. 30 anos depois, uma explosão tornou o processo mais rápido. By putting hot compressed air in the furnace, it reduced the amount of fuel you needed in the furnace and increased the amount of iron ore you could charge. Therefore, the production rate could be increased. The larger volume of air that you inject into the blast furnace, the more coke you burn, the more ore you melt, the more iron that you make. Quanto mais, melhor. É por isso que o número 7 é uma ferramenta eficaz que aperfeiçoou a ciência da produção do ferro líquido. O processo começa quando quantidades controladas de matéria-prima são transportadas por uma esteira até o topo da fornalha. O minério de ferro e metais sintetizados que removem as impurezas são misturados a coque, o combustível. Just like baking a cake, we have to have so much of each ingredient to make the quality of iron that is desired by our customer. We're on the furnace top, which is about 30 stories up from ground level. All material travels through this point. Behind me is the boiler house, which is used to supply the compressed hot wind to the furnace. It travels to the furnace via the pipe that you see below you. At the same time we are charging raw materials in the top of the furnace, we are putting compressed air in the bottom of the furnace through a series of nozzles called squirters. The blast going in the bottom of the furnace causes the coke to burn. Just like when you take a bellows and fan the fire in your fireplace, this is the same effect that the compressed air has in the bottom of a blast furnace, and of course that's where the blast furnace gets its name. We're standing on the twir platform. It's where the hot gases are blown into the furnace. Right now we have a wind volume of about 230,000 cubic feet per minute being blown in at a temperature of 2,300 degrees Fahrenheit. O ar quente comprimido encontra a matéria-prima e uma série de reações químicas e térmicas acontecem.
o ferro líquido desce até o fundo e então, 12 vezes por dia, uma broca pneumática com a aparência de um gafanhoto gigantesco perfura 3 metros para extrair o metal fundido. É aí que o efeito visual da perfuração encanta. Molten iron is coming out of the furnace. We call it hot metal. It's 95% iron, 4% carbon, 1% gangue material. A perfuração é fechada e a operação é transferida para o outro lado do forno. O metal quente é transportado por vagões refratários chamados de carros-torpedos até um forno de oxigênio a cerca de 1 quilômetro dali. Neste forno, o ferro e ligas de lasca de metal passam por uma injeção supersônica de oxigênio puro e em seguida são processados em material industrial. What makes number 7 blast furnace a world-class furnace is the size of this facility. It has a hearth diameter of 45 feet, which means we could put 2 blast furnaces of World War II vintage inside of number 7 blast furnace. It has 40 tweer openings in the bottom of the furnace, where most furnaces have half that amount. It has 4 tap holes. It is capable of making 11,000 tons a day. And it does this with the same number of people that was required to run one of the smaller blast furnaces over 50 years ago. O número 7 é a última palavra em tecnologia. Ao contrário dos fornos da década passada, grande parte da operação é feita por controle remoto. This is number 7 blast furnace control room. We receive all communications in here. We weigh and batch materials on a remote basis and charge to the furnace. We monitor all of the process variables. We heat and fire the stoves. We also control the grinding and injection of the pulverized coal injection going into the furnace. The computer screen is a mimic of the material being discharged out of the stockhouse weigh bins, traveling up the primary conveyor belt. It's then charged to the furnace, and we do that cycling about 500 times per day. Esta operação acontece dia sim, dia não, 365 dias por ano, com uma taxa de produção anual de mais de 3,5 milhões de toneladas. Mas o número 7 tem seus concorrentes. In China and Korea, they are building new blast furnaces the size of number 7 because they are going through an industrial revolution and do not have enough steel to support the increase of infrastructure that is required to build bridges, highways, buildings, and their factories. Mas devido aos altos níveis de produtividade, o número de altos fornos caiu significativamente. In 1946, there were 249 blast furnaces in operation, and in 2003, they are down to 33 blast furnaces. However, I suspect within the last 30 years, the total amount of iron produced in the United States has actually grown, even though the number of blast furnaces has gone down. This is because production is furnaces which have higher production efficiency. E o número 7, o maior e o mais produtivo dos altos fornos, fica em uma siderúrgica de 47 mil hectares dedicados à produção de metais extremamente pesados, os mesmos utilizados para construir o maior motor diesel naval do mundo.